Sao Paulo Fashion Week 2017. Valentina Sampaio is on the catwalk. Some don't know, and most don't care, that Valentina was born male. She's now one of Brazil's most successful models, and she's just broken another barrier. The first trans to reach that ultimate model's accolade, her face on the cover of the French edition of Vogue. For Valentina, becoming a woman and a model has never seemed a big deal. She feels she was just becoming herself. Não teve essa transformação radical, porque foi uma coisa que foi vindo natural, sempre tive os traços femininos, criança, as pessoas já chegavam para mim, já me chamavam de perguntar, essa menina, né? Pelos traços, quer dizer, que eu nunca parecia um menino e nunca me sentia um menino. This is the image many have of Brazil, a liberal, open country, the home of carnival, where people are encouraged to be what they want and no one is judging anyone. But that is only one side of this vast nation. Fortaleza, a city 1,500 miles from Sao Paulo. In February this year, coincidentally just weeks before that Sao Paulo fashion show, this was the setting for an horrific crime which caught the world's attention. Dandara dos Santos, a transgender woman, lived on the outskirts of the city. She had several part-time jobs. Sometimes she would work as a prostitute. On February the 15th, a man, believed to be a former client, picked her up and took her to one of the city's notoriously dangerous slums. There, a gang of at least 8 men and teenagers murdered her. Her torture was filmed on camera and uploaded by the gang to social media. Unable to walk, Dandara was thrown in a wheelbarrow before she was killed. Esse aqui, ó, não fez nada, só fazia o bem. We went to meet her mother, Francisca. This was several weeks after the loss of her child. She was still clinging to every image she had. Dandara, who she still refers to as her son, she said was the kindest person she knew. Querido de todo mundo. Então, meu filho, eu acredito que ele está em um bom lugar. Porque ele era muito bom filho, muito bom amigo, muito bom vizinho, muito bom de todo mundo. E aí, ó. É isso. She had seen the appalling video of the killing. Arrastaram ele e bateram com pau, pedra, tudo no mundo. Foi igual a morte de Jesus Cristo. Igual o maltrato que fizeram com a justiça, foi igualzinho dele aí. Quando foram buscar esse carro de mão, para botar ele, que ele não podia se levantar do chão, que ele disse assim, agora vocês me levam para minha casa, né? Leva para casa, bora. Aí levaram ele. 42 anos, cara, 42. She has no doubt that this was a hate crime, made worse by the fact that no one stepped in to save her daughter. Eu acho desumano é as pessoas ter coragem de assistir um lixamento e não fazer nada. Não ter coragem nem sequer de pedir socorro escondido, né? As autoridades, que eu sei que houve. Eu sei que uma pessoa ligou, mas todas as casas estavam fechadas, só brechando de longe, vendo aquela malvadeza, né? Morreu pedindo água. E eles não deixaram uma senhora que saiu de lá e disse, pelo amor de Deus, deixa eu chegar aí para dar água a esse pobre coitado. Não, ele não vai beber. Vitória Holanda had known Dandara since childhood. A local policewoman, she says the videoed murder exposes a brutal homophobia that is commonplace in this part of Brazil. Não se ouve outro comentário na hora da execução que não seja atributos à homossexualidade, né? Ou injúrias à pessoa dele, palavras de baixo calão, sempre ligado à homossexualidade. Não se falava para ele que ele era um homem feio, se falava que ele era um viado feio.
asqueroso ou carniça, né, que é podre, né, que seria podre aqui no Brasil. Dr. Elio Letao is a lawyer who works pro bono helping investigate hate crimes against the trans and homosexual communities in the Fortaleza area. He is assisting in the case of Dandara. We found it, and I think anyone who saw any of that video, absolutely shocking. I don't know if you would agree. And how can we explain that sort of barbaric behaviour? I mean, tell me what you felt when you saw the images, as I imagine in your job you have done so, and what you feel it says about parts of the society of this country. Well, as everybody, I got shocked, I got revolted, I got angry, and I keep asking myself how people can do that. I keep asking myself how can people can be so evil and with no apparent reason. But that's something that's happening in our state. A gay group in northeastern Brazil, which has been conducting surveys for the last 37 years, says 2016 was the deadliest on record for transsexuals, with a murder every 25 hours. This street worker we spoke to, who knew Dandara, says it's an epidemic. Perdi várias amigas minhas. Aqui eu estou 8 anos, aqui em Fortaleza, perdi umas 20, 30, mais ou menos. Conhecida minha. Dr. Leitao believes part of the problem is that the police in Brazil regard crimes against trans people as a low priority. People called the people in the neighborhood, people close to the facts, they saw that, they called the police, and the police took a long time to get there. So when they got there was nothing to do anymore. Dandara was dead. I spoke to Isolda Sela, the Vice Governor of Ceará State, and asked her why the police were so slow to react. Pelo que eu ouvi, os primeiros chamados, as primeiras informações, elas não comunicaram com suficiente realidade a gravidade do que estava acontecendo ali, ou pelo menos do que se sinalizava. She says this was a terrible crime, which reveals much about Brazil. De vez em quando se tenta passar uma ideia, não é, de que o Brasil é light, não tem, aqui nós não temos preconceito. Não é verdade, não é verdade. Há preconceito ainda de diversas naturezas e eu acho que nós temos ainda como sociedade muito a evoluir. Some are trying to change opinions in this traditionally macho state. This is the Unilab Federal University. Dr. Luma Andrade is one of the professors here, the first trans professor in Brazil. Assim como pessoas héteros chegaram nos seus espaços, pessoas trans, pessoas travestis, pessoas LGBT, enfim, em geral, têm a possibilidade de ocupar esses espaços, porque tem inteligência e tem a capacidade. The university welcomes students from across the world, including places that are culturally more conservative than Brazil. No primeiro dia de aula, uma aluna africana disse que não conseguia entender o que eu estava falando, porque ela não conseguia me entender. E aí eu tive que explicar o que era esse corpo, né, como é que ele existe, né, dentro desse contexto que quebra esses padrões esperados para as questões da sexualidade. A sociedade, ela desde a infância, ela é ensinada e preparada para um certo modelo de homem e de mulher dentro da sociedade, os comportamentos padronizados. E independente da sociedade que seja, quando você quebra esses padrões, vai haver um estranhamento, né? E esse estranhamento é exatamente algo que precisa ser compreendido, que as pessoas não conseguem entender. Outside the university, Luma says every day she experiences abuse because of how she looks.
E quando eu chego lá fora na rua, que as pessoas não sabem quem eu sou igual às outras pessoas também. Não tem a universidade como um muro de proteção. E aí eu vivencio na pele todo esse processo também de abjeção, de violência, violências diversas, morais, psicológicas, físicas, verbais. E aí uma coisa importante, que é algo que vai acontecer muito frequente no Brasil, né? Nos discursos da violência, né, os assassinos e as pessoas que praticam a violência, elas reproduzem os trechos de frases dos religiosos que estão à frente de várias pessoas dentro de suas religiosidades, né? Como, por exemplo, o discurso de que Deus criou o homem e a mulher, né? De que é algo demoníaco. Many of the trans people we spoke to said they felt the rise of the evangelical church in Brazil, with its conservative, literal reading of the Bible, was increasing discrimination. That fear is growing with the rise to political prominence of this man, Jair Bolsonaro. An ultra-conservative, allied to the evangelical church, he's standing for the presidency of the country in 2018. He has criticised public money being spent on anti-discriminatory textbooks for children and on gay rights parades. But he told me that the characterisation of him as a homophobic is not accurate. Nós não somos intolerantes, intolerantes são eles. Agora, o dinheiro público no Brasil, que é muito caro a todos nós, não pode ser usado nesses eventos dito culturais de uma minoria. O movimento LGBT, os ativistas, viram que estavam perdendo a guerra comigo e buscaram uma maneira de me desacreditar. E me rotularam como sendo homofóbico. Não tenho nada contra os homossexuais, cada um que vai ser feliz com o bem entender. The retired military officer is receiving ecstatic receptions from his followers as he travels the country building support for his presidential campaign. But some see his message as dangerous, one that risks inflaming an already grave situation. Pelo amor de Deus. Tenho até dificuldade de falar. Eu não vejo que haja nas escolas um tipo de incentivo a comportamentos homossexuais, inclusive porque eu acho que as coisas não acontecem assim, né? Eu acho que as coisas não acontecem assim. Não é nada que se contamine. Dandara's mother says she is a conservative. God made the man and God made the woman, she told me. But her love for her son did change her. Porque Jesus, quando vier ao mundo, ele vem para os doentes, não vem para os bons. Né? Porque tem família que discrimina, bota para fora de casa, né? Faz qualquer coisa. Eu não. Eu abraço. Brazil, like all human societies, has its deep contradictions. The same man that was a sexual partner of Dandara probably played a role in her murder. The same country that celebrates cross-dressing in its world-famous carnival is witnessing an alarming spike in transgender murders. I think there is a lot of hypocrisy involved. We are very warm people. We can receive people very warmly. Strangers, foreigners, we are very open to that. But on the other hand, we carry lots of prejudice. Prejudice against Negroes, prejudice against the different, prejudice against transsexuals and so on. I think that's a contradiction we carry in our souls. The death of Dandara shows what can happen when prejudice is taken to an horrific conclusion. Valentina believes that one positive step would be to end the labelling of people according to their preferences or decisions. She, for one, insists she's not a trans model, she's a model. A gente é ser humano, a gente é pessoa igual como qualquer outra pessoa. O preconceito vem também do rótulo. Acho que um grande passo
para que isso chegue a diminuir, chegue a acabar, será tipo destruir esses rótulos, dar título às pessoas, né? Francisca agrees. She never labelled Dandara a woman, a man, or a trans. She was always her child, and one she misses terribly.